kati omukwangwiza okukola oluguudo olwo bagenda kuganyula kinene. Ekisooka entambula egenda kwanguwa kubanga enguudo ez'ebinnya bw'obeera mu mmotoka olwawo emmotoka esimbula eyimirira etambulako eyimirira ku lw'ebinnya ekivaamu okozesa peteroli mungi kubanga enguudo si nnungi kutambula awatali kuyimiriramu. N'olwekyo abeegaliraaya b'ebbaale bagenda kuwona ate ebinnya by'oluguudo nga kati bwe muli wano e Busaana mulaba oluguudo olulungi kati. Naye ate aba bizinesi abali eyo abalina otubizinesi eyo mu butawuni, oluguudo bwe lunatuuka ku nnyanja Kyoga, abalango bonna abadde bayita Tororo, abadde bayita Karuma bagenda kuyitaawo. Kati bizinesi y'abanagaliraaya egenda kweyongera. Kati ekibwe ekibaawo ebbeeyi y'ennyumba egenda kulinnya, ebbeeyi z'amataka, eno galiraaya eka y'ettaka eri ku mmeka kati? Ani amanyi? Galiraaya President eringa million 5. Million 5? Sebo. Kali wulano. Million 5. Mukono eka y'ettaka eri ku miliyoni ndowooza oba 6 oba ki? Mukono. Ani amanya eby'emikono? His Excellency eka y'ettaka eri ku miliyoni 6. Miliyoni 6? Ya, ono Ssemakula chairman NRM Mukono sa. Kale. Kati owulidde eno ebbeeyi ya eka y'ettaka eri ku miliyoni 5. Naye Mukono mayiro 3 oba 4 kuva wano eri ku miliyoni 6. Ekireete enjawukana kiki? Oluguudo lwa kolansi. Awali entambula enyangu ebbeeyi y'ebintu erinnya waggulu. Kati awo njagala kuyozaayoza abasayizi abagezi olunyala mulumayite? Temulumanyi? Mwe muli bakuku bagwera batya kuku? Abakuku bawuuza batya? Munjigiriza olukuku. Chairman abadde wanamegana n'Oluganda, jangu onjigiriza. Chairman abadde wanamegana n'Oluganda. Abakuku bawuuza batya? Dumali yang do parana. Bawuuza batya? Bagamba osibye otya? Murukuku. Anti era kuddamu ku Luganda zezo. You speak kuku. Nyogera ku okubuuza. Omonili yang bijo abujo. President ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Vox speech mbadde njagala tinatere loponda. Kale. Kati oyo omusajja yeetaaga piki muwe kapiki omusajja oyo.
mumpere miliyoni mukaaga nyegulira kapiki. N'olwekyo njagala kuyozaayoza abasajja n'abakazi abagezi bensanze Kayunga. Kati abasajja n'abakazi abagezi abalala benalabako be basaada n'abakazi abasoga. Abantu abo bageze ino. Olusoga mulumanyi? Olusoga mulwidi? Ate mwabakuko olusoga mulwidi? Muliwulira? Kale kati okumanya nti omusaadha omusoga n'omukazi omusoga bagezi bakobeira nti akange kakira akaife. Owulira omusoga bwe yakoba? Omusoga yagamba nti akange kakira akaife. Kati byonna byetukola enguuto za korasi okuva Kampala okutuuka Kayunga ne tuyitawo ne tugenda Jinja, kati twasika luno olugenda ku Isimba, olugenda Kamuli, luno korasi weeri. Naye bw'obeera kumpi ne korasi naye tolina nyingiza mu makaago, tekirina makulu. Kati awo NRM webagambira nti mulina okwongerako ekigambo ekirala, obugagga. Twetaaga obugayiga mu buli maka, kubanga okubeera kumpi na korasi eyo nkulaakulana ya kitundu, eyo nkulaakulana. Naye olina enkulaakulana eyo erina okulabika mu makaago. Ate erabika mu makaago bw'oba otandise okukozesa eddembe eriri mu kitundu, okukozesa enguuto ennungi eziriwo, okukola ebyobugagga mu makaago. I'm telling these people, you know, here in Africa, especially this part of Africa, there are a lot of natural resources. And the population in this part of Africa has been small. You could say you are talking about population, but actually Africa has been underpopulated for most of these millennia. Even today, the population of Africa is now 1.5 billion. For the first time, we have overtaken India and China in population. But remember, basi mulekeraawo, muleke kerere. Oyo muserikale akola ki? Toka wewe. Ogwo muserikale atawanya abantu aveewo. You are obstructing people from seeing. Get out. You.
population of Africa today, for the first time, is bigger than the population of India and China. But remember that Africa is 12 times the size of India. It's a huge continent with a lot of natural resources. You get a country like Congo, which is about the same size as India in land area, but with only a population of 80 million. That is underpopulated. So I do not entirely agree with this idea of population being a problem. The problem is something else, confusion. So this small population in a land area with a lot of natural resources is a bit dangerous, because people don't know what to do. They live easily. They don't die. They don't live well, but they also don't die dramatically. You can stay in the bush there, you eat mangoes, you will die, but quietly, not by starvation. So that's why there's a lot of confusion about what is to be done. That's how you find 2013, 68% of the people in Uganda were outside the money economy. Why? Why are they outside the money economy? Because they don't see the need of being in the money economy. They are busy doing subsistence farming, working only for the stomach. So that's why it is very crucial to clarify. And the NGOs also make a lot of confusion, because the NGOs talk of services, health, education, but without income for the family. There's a danger there. You want expenditure on health. You want expenditure on education. Where will the money come from? How about the production side? 2013, 68% of Ugandans were outside the money economy, just sitting. Nobody has stopped them from engaging in money economy, but they don't see the need. They just stay at home. Grandfather, father, son, grandson, they are all there. Bali mbyalo, bati emibuti ami, tebakola bileta sente, bakola abantu abagwere mbamaite, abagwere mbamaite, abagwere bakoba nti okorera ekida kyonka, okorera olubuto lwokka. So we have got to conceptually fight with what should be done. And that's why we make a distinction in our presentation about development, infrastructure, what you're talking about, roads, water, electricity, that is development. But development is for all of us. But what is happening in your homestead, in your house? Where are you getting the income from? That's why, therefore, in our presentation, we insist on wealth, obugaga in our language. Each homestead must have wealth, which is part of the money economy. And that wealth, obugaga obwo kyekigambo ekyokwongera ku enkulaakulana, enguuto weeziri, amasanyalaze gaago gajja, lugolobera gayingire n'eri munda, Yesu gagenda kuyingira, naye wano we gatuuse abantu bonna
bavudde mu kukola olubuto lwokka batandika okukola olubuto n'ensawo ate ne bakozesa ekibalo. Wano njagala kulaba abakola ebikola senta mu maka gaabwe mikono waggulu. Abakyakola olubuto lwokka bali luddawa? Namwe mikono waggulu. Baliwo bakola olubuto lwokka. Twagala mukolere olubuto n'ensawo. Olubuto n'ensawo. So katawo olaba omusajja omusoga yali mugezi yatugamba dda nti akange kakirako ife. Omusoga yakikobayira nti akange kakirako ife, akange kakirako ffe. Era oyinza kubeera eyo, simanyi abo bantu baleese firimu zange, muleese zange oba muza UN eno, sirowooza. So oyo omusajja omusoga kyeyatuwabula mukiteeke ku mutima nti akange kakirako ife. Buli omu alina okulaba nti waliwo akayingira mu maka ge. Yensonga kati tubaleetera. I'm very happy to hear the UN system supporting my PDM. Thank you so much. Because that Ugandan from Zimbabwe, I heard him talking about it. There's a Ugandan here who got lost in Zimbabwe. He's there. You look at him. Show me Joseph Ijara. Joseph Ijara, it seems my people seem to have their films here. Show these people. Hello, my name is Joseph Ijala. I am the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the taxi came first. And the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around. I was very famous for local chicken. So, but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Taifa Farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day.
and each tray goes at price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as the IFA. So after selling the layers, that money, I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows. But you know, I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here. So I do artificial insemination. So, and then I also look. Hello. That young man, oyo musajja bamwita Joseph Ijala, aliyo serere munda wala. Mwe muli wano kumpi ne Kampala. Oyo musajja ali serere tewaliyo chorus ngene yamwe yataka naye muwulidde bwe yawulira enjiri yaffe kati buli lunaku okuva mu magi gokka afuna obukadde 3 buli lunaku okuva mu nkoko ez'amagi kubanga atunda trays buli lunaku 310 kati alina nente z'amata byonna bikolera wafunda ikazi 2 n'ekitundu bw'ogatta byafuna omwaka asuka akawumbi ka sente eyo munda serere mwe mulwano ku luguuto mulambayire kukola asuwano kati bwajjako zakozesa asigaza obukadde nga 8 omwaka obukadde miliyoni 8 aliawo kambalago omulala omulala aliyo munda bamwita matongo mulabe ali eri munda ngoma tewali chorus tewali ki munda ge matongo ati mulabye n'ennyumba ye ennyumba ya ijara mugirabye bwebadde enyirira amazina ninje George Matongo owangoma mugongo guntu hano gwataka shozi nandi kutaha umurimo gwanjye ndi muri isa nteze mujya kureba nuko itandikira tatakanda gente bakubya talobo nkagwakidana Meirisa zakanya nagura amataka nyutseye nazo zankorera ibintu kwenda zashubitiza abana bihereze natuzuriho kabanza mu nyankore naje nahindura nk'umwata ngo njungu nuko zahangiranye nazitunga batizungwe zo ndisumute. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Now, katumulira oyo musajja ali eri wala munda engoma kuludoro korasi ekoma Ruwero town kati noyengere munda mayiro nga 7 gy'omusango oyo obulidde omuwala wono oyo muwala kati yasoma ayogera luzungu agambye nti lunaku batunda lita z'amata 9 eri beeyi eri wansi beeyi y'amata kubanga amata mangi batuweereza nange mwendi eri Lwakitula batuweereza 8 buli lita wano mu tawuni lita y'amata 12,000 naye
kubanga alina amata mangi buli mwezi oli omwana omuyigirize abadde agamba nti bafuna miliyoni 21 buli mwezi omwaka kitegeeza bali mu miliyoni 2.5 ez'amata gokka kati wano bagenze wala naye njagala mulabe abakyatandika nga Rashida ow'Ebutambala. Amanya gange yenze Namubiru Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, District Butambala, Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kati nensanyuka nnyo ne ngamba ye byaddala bino ne nkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba byaddala mzee abawadde ssente. Nenziruka ku Centenary Bank nenzijjako nenfuna 9,914. Kakati nenkoma wewaka nensooka nenkola research we wali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council. Nengenda nengula embuzi 3, embuzi 3 nazigula emitwalo 25 gye mitwalo 75. Nengulako n'ennume. Ennume yali ntoototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo. Ennume nenjigula emitwalo 15, nensigazaawo emitwalo 914. Nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda. Katonda n'ayamba embuzi ne zazaala abaana 2. Kakati ozazaala abaana 2 nempeza embuzi 10. Kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyazenga nina obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nazitunda emitwalo 4 nezimbako ekiyumba kino kye mulaba mwe zibeera kati. Kakati zino era nga bwe muziraba zino zonna embuzi 3 ziri mawako. Kati nsuubira ate ofunkulizinga ennamba esinga ate ku zino. Kakati mu mbuzi muno njijjamu maniwa n'atuyambako nze n'omwami wange ne tuteeka mu mmwanyi emmwanyi ne zinyirira era kati sizoni eno tubaziza. Rashida teyalina kye yalina naye PDM bwe yajja n'afuna akakadde n'agula embuzi ezo. Kati embuzi zizadde ate ne zimuweereza maniwa kati agiteeka mu mmwanyi n'agiteeka mu bitooke. Kati mugaga ali eyo. Katugende Lira mwe muli wano Kayunga ku chorus wano. Katugende Lira ewala tuone apio. Anya PVT aburi wan ti man ma alingiri sel ti Banya ward ti my town council ti Lira district. Her name is Apio Vicky, a resident of Alingiri Cell, Banya ward, Amach Town Council in Lira district. Agamu shene me PDM yari ariapirwa adek. She got the money for PDM in 2023. La habongo ene tutumia pia bero eno kene te dongo ya bank 970,000 and then 30,000 remained in the bank. Atabino puru karachel ke nyuagi. She planted maize. Awilo nyuagi sacket sapara beach. She bought maize 15 sackets. Well me tutumia pia dek yario 30,000 each sacket. Ate kela te puru por mergena deku dush puru eka sadek. She used it, actually she planted it in 3 acres of land. Puru tutumia pia beach manula hachele nushu. Preparing the garden cost her 150 for the 3 acres. Ado tutumia pia beach. Weeding cost her 50,000. Akiru tutumia pia ngwen.
Then spraying cost her 40,000. Tetunu do koi kwanyo kelo pashu. Time for harvest came. Ati ukarachel kerijo me pashu kerijo moruma. She used the family members and then the neighbors. Wara wilo kadek me chama me tutumia pia Then she bought lunch, food for the people for the family, which cost her 20,000. Transport tetera tutumia pia beach. And transporting it from the garden to home cost her 50,000. Ate bi bitu nywagi nano koshi ngatoro konya. She came and then she removed it from the cup. Nywagi nani terra mucha pia ngwena beach. It gave her 45 sacks. Ate chato pia ngwena no. She sold 40 bags. Ate nungo miliona rio kerela habor. And she got 2,800,000. Kot me achel tetumuko. That was the first season. That is our first plantation. Ate worka epoko. Kwanya miliona achel akero dong mepu. Out of the 2.8, she decided to keep 1 million aside for farming again. Kwanya miliona achel awelo kere Roma pa. She used 1 million for buying ships, 10 of them. Now we hear Apio got Apio yafuna akakade kamuka PDM. Mwana aline myaka obanga nawo abade mufumbo myaka abiri. Abana be bakuze balinga myaka 18 awo. Binde byokuzala bakyali bato. Naye omyaka abiri jo bufumbo takwatanga kakadde mu ngalo ze. Kano ke kakadde akasoose okukwata akakadde. Kati bwe yakwata akakadde tiyalina nataka. Yapangisa ettaka ly'omuntu omulala n'ateekamu kasooli yika 3. Bwe yakungula kasooli n'amutunda n'ayongera okusiga kasooli omulala naye sente ziyajjamu zaali zisinga akakadde ke yafuna yagula endiga ezo zemulaba. Kati alina lines 2 kati kasooli eri gye yapangisa n'endiga ezo zemulaba kati. Oyo yali erira kambatwale Karamoja. Show me Karamoja, the other boy of Nakapiripiriti. I am called Lokong Emmanuel from Kakamokwe, Naturum Parish, Lorega Sub-County under Namalu and Nagapri District. When I stopped from my studies, I sat home for around 3 years when I was not doing anything with either government. Little am I knowing, God will bring the way of rescuing the helpless. When it reaches around 2020, a rumor of PDM came, and we were the first people to receive money from Nakaprepret. I received $1 million. I rented 4 acres of land, and I was able to harvest 14 bags. Now from my harvest, I sat down, I see my left and right of myself. I just say, God has given me this reward. I picked 10 bags. That's 1,000 kilograms. I took it to Sorot Market. They bought a kilo at 1,700. Out of the number of bags I took there, I was able to get 1,700,000. When I came back, I have a friend of mine. He has not got, he's having wisdom, he is having knowledge concerning how to rear these things.
because he was once assisting someone from those ends of Kampala, rearing these pigs. He instructed me than you misusing money in other businesses. You introduced about the piggery project, and I bought 5 pigs, at 80 out of 1.7, which is equivalent to 400,000. Now that boy, kati omuvubuka oyo yava mu ssomero n'amala emyaka 3 ali awo talina kyakola. Abadde ayogera mu luzungu lw'olukalamoja toluwulira bulungi, naye yagamba nti yali hopeless, talina hope, talina ssuubi lyonna. Agenda kuwulira nti waliwo kaweefube wa PDM, yagenda n'afuna akakadde kali n'apangisa ettaka kubanga teyalina ttaka, apangisa ettaka n'alima akalime nze nali siikakuwulirangako, bakayita green gram n'okugimanya sigimanyi. Yagenda n'alima akantu ako n'ajjamu ensawo 14 n'atundako 10 soroti n'agula embuzi ezo. Kati embuzi ezo kati ziri wenagenderayo zaali 35. So kyembagamba kiri nti mwena mu maka gammwe mulina okuzukuka. Politics ez'embeeramu ez'engumba, oye kerere yokka. Mulina okusoma byembagamba. Buli maka galina okubeera ekyobugagga kye galina. Obugagga mu lukuku bakiyita batya? Omukuku waffe obugagga manyi nti mu Lugubaala bakiyita lonyi. Omukuku alidda alazewa. What do you call wealth? Obugagga babuyita batya? Ono omuwala kajje. Ono omuwala amanyi lukuku. Ebugagga bayita tukoron. Tukoron. Koron. Tukoron. Eyo ya bugagga. Koron. Koron mukitegedde. Kati obugagga obugeyiga abasoga bali wano. Obugeyiga mbwidhi. Buli maka goona galina okubeera n'obugeyiga. Obugeyiga bw'obulimi oba bulunzi. Ate obukola ssente nga bwe mbalaze wano. Abatandika dda mbalabye, abakyatandika kale mbalabye. Naye ate waliwo obugagga obulala obw'ebyemikono. Mundaga abaana obugagga bwabwe. Show me the children whom we train in the skilling hubs. Mulabe obugagga bwabwe kubanga obugagga buno obw'embizi, embuzi, ente, obwo bwa kika kimu, waliwo ebika ebirala. Kati laba abo betwayigiriza okukola ebintu ng'ebyo. Mbalaba abaana abo tebalina kintu kyonna, birekawo, stay there. Tebalina kintu kyonna, tebalina sente, tebalina bugagga, tebalina bukugu. Tetubayigiriza mu skilling hub zaffe ngeno ye Kayunga eri wano somewhere there kumpi awo. Netubayigiriza n'okubawa entandikwa tetunabaweereza ntandikwa, tugenda kugibawa oluvannyumako. Naye kati ku lw'obumanyirivu bwokka bagenda ne batandika okwekolera. Kati laba bye bakola. Obwo obugagga obw'ebyemikono. Obugagga obw'obulimu n'obulunzi weebuli, ne wabawo obugagga obw'emikono. Ate waliwo
factories obugaga obw'abanene abanene aba factories enene. You show us the big factories. Murabo obonabo obugaga. First show the factory, the big one, the factory. So stay there for some time. Katumuraba amakolero ago buli kolero bugaga bwa muntu. Bugaga bwa muntu katabo abanene waliwo abalina ente, waliwo abalina embuzi, waliwo abalina embizi, naye ate waliwo abalina amakolero. Obwo nobwo bugaga mbamanyi. Kati obugaga obwo buzaala emirimu. Kati olabe emirimu egiva mu bugaga. Olabye emirimu giva muki mu bugaga. Obugaga bwa muntu, bwa kampuni, buyinza kuba bwa gavumenti, naye buzaala emirimu. So n'olwekyo nsayisa okujja wano ne mbajjukiza omusoga kye yagamba nti akange kakola ki? Akange kakira akaife. Kati omusoga oyo omusoga musaada mugezi. Amawanga amalala bonoona budde twala ng'Abanyankole. Amazzi bwe gava waggulu, Abanyankole bagamba nti enjura, n'Abaganda bagamba nti enkuba. Amazzi agavudde waggulu. Amazzi agakulukuta wansi bagamba, Abanyankole bagamba nti omutunga, Abaganda bagamba nti omukoka. Balina ebigambo bingi ebikwata ku mazzi. Naye omusoga yagamba nti mwonoona budde gona maadhi. Gona maadhi oba gaviire waigulu oba gakulukuta wansi oba ga bisaaru, gona maadhi. Ningamba nti omusoga mugezi kamaara. Now tulina omusoga, tulina okusoma amagezi ge. Mpise wano nendaba amaadhi gamwe, amaadhi gaimwe bwe mugakozesa obubi. Ne mulira olutobazi ne mulimamu omuceere. Amazzi agali eyo ne mugateekamu omuceere. Eno ku lukalu tewali kufukirira kwonna. Ku lukalu tewali kufukirira. Ekitegeeza nti mu lukalu mujjamu kitono kubanga temukozese kufukirira. Kambalage okufukirira amakulu g'okufukirira. Show me Dr. Muranga with the bananas. Omanyize ndaga firimu, ate firimu zange za bwerere. Temulina kunsasula, njagala muyige kyokka. We've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is... Katumuna science oyo, Dr. Muranga, twamwereza ettaka lya gavumenti Bushenyi, n'alima ebitooke ebyo, naye afukirira amazzi.
abanyankole abali okumpi bo tebafukirira bali mu nkole ey'edda katonda yalina okuleeta enkuba katonda bw'aba taleese enkuba abanyankole bafa enjala naye ono omunnasayansi yagamba nti kansika amazzi nfukirire ekivaamu kiki bali abanyankole baliraanwa bakungula tani 5 z'amatooke buli hekiteya ziringa ikazi nga 2 Dr. Muranga akungula tani 53 abanyankole bwe bajja tani 5 yajjamu 53 kati kino ndiyagadde Abannayuganda ffenna tukole tetugenda kukayana ku bisaalo kulwana kubakwata tugenda kwogera namwe twogere tubayigirize kyetulaba naffe mutubuulire kyemukola naye kati twatandika dda erimoto olaga abantu bano erimoto Amanya gange nze Dikusooka Majidu nga nze omubaka wa president mu kitundu kino. President bwe yansindika wano mu 2021 nasanga nga project eno eweddewo. Tasiki yange yasooka nengamba president ayogera nnyo ku project eno naye ekiri wansi tekiriwo. Najja ano ng'awo wonna waliwo omuceere. Twatulanga abakulembeze ne tugamba tulina okukyusa ekifo kino. Ekifo kino ekigendera kyakyo nti kitudde ku ekemu. We natula n'abalimi ne bangamba baali bajjamu ensawo 6 ez'omuceere. Ensawo 6 ez'omuceere mitwalo nga 21 nga weesanga nga eri emiliyoni 1 mu emitwalo 3. Ndi mulimi w'ebyennyanja. Nali ebiseera ebyasingira obungi nali ndi mulimu wa mutyere omusa naye ng'ekiseera kyemala omwigo omwo nga nimo omukyere kyali kiseera nga kiwanvu era nga n'amaani agenkozesa omwigo omwo gaali maani nga mangi nga ntwale abaana bange tufuduukira omwo n'omwami wange nga ntwala tufuduukira omunyera omwo naye nga tukozesa maani mangi n'obulamu wona nga tumalira mwigo omwo naye nga nefuna gye tufuna mu katono kubanga yakwawo mwigo omwo oluisi n'olima olinza okulima eka zooti 5 6 naye ng'okwakufunamu oluisi ovaamu nakansawo kamako muceere oluisi ofunire ino nokotera onfunireko obunsawo 2 ate ng'ekiseera kyemala omwo nga n'okufuna emmere yeeyika mba tinafune kuba ekiseera kyo namba nkimalira mu mwiga awo nino ebalyo Baba Museveni His Excellency the President wa Uganda obaba yebala okutukulaakulanya era yebala okututoola omukuwonaawona naeza natuwa a project eno ey'okuliisa ebyennyanja. What we have now here is a 1 acre model. If you combine all these 8 ponds, you make 1 acre. This 1 acre model has 72 farmers on this farm. As government, our goal here is 3 things. 1, we now have achieved the restoration of the wetland. But key, we are teaching the farmers the fish farming technology, how to grow fish. And the farmers, I cannot tell you, like you have talked to them, they now know how to grow fish. Nga sinalima byennyanja nali ndi mu muceere nga ndima muceere mu kibali nga ffe abamu ku bantu abawonoone obutonde naye nga tetulina alternative endala akuba twali tunoonya survival. So we twajja mu kulima ebyennyanja ne tulaba nga changes enkyukakyuka nene eriwo ne tufokasinga okulima ebyennyanja
era tulina achievements gye tufunyeemu. Ebyenyanza tubirunda ebbanga ly'emyezi 8 ku 7 kisinzirira beriire bitya bikulire bitya. Kuba ebyenyanza oteekamu after 2 months olina okusampolinga noona muli mu gulamu imeka 10 tete mweyongera kasa mutuukya 700 grams ekitegeeza tebabituukira okulaniki okutunda. Oyinza okwagirya ng'ekyenyanza kigeizere omu myezi 6 tekigaana okukitunda olwa okusalako kosti yaki yemmere kuba emmere buli gyakoma okukula gyakoma okulya niki okulya emmere. We have introduced the chicken offals, which is very, very cheap. We buy 1 kilo of chicken offals from Guyas at just 500 shillings. And every day we feed 40 kilos. That means it's just 20,000 shillings feeding. That means it is helping us to cut the production cost by over 35%. Season yasookere 2022 twasitookingire emmere emitwalo 4 ne 2008. Then tubane cages jabaire 10 nga buli cage erimu engege tilapia 2005 jali emitwalo 2 eno mu male tosoboire okufuna emiliyoni 5.6 emale. Kati muulira abantu abo boogera olugwere simanyi oba mu lufuna bulungi bwe bali mu muceere mu lutobazi yiikeemu omuceeri ojjamu kyenkanawa bo bagamba nti ojjamu nga miliyoni nga 2 omuyiika ey'omuceeri miliyoni 2. Luli bwe mbadde kaliro walwangambye nti ajja mu miliyoni 4 tonajjako byokozeseza muyiika naye bwe tuteekamu ebidiba by'ebyennyanja si wama kati w'olutobazi ebbali ku lubalama oteekamu ebidiba by'ebyennyanja muyiika emu bano olwasooka baafuna miliyoni 5.6 bano naye nze eri gye nkolera nfuna miliyoni 8 ebidiba 4 muyiika emu nfuna miliyoni 8 nolwekyo nfuna kinene okuva mu lutobazi ate sonoonye butonde kubanga nkolera bbali awakati erutobazi ne luddawo. Kati kyemukola kati mwonoona entobazi bye bayita ebibali mu lusoga ate ne mweseera ku lukalu ebizibu biri bibiri okukozesa obubi olutobazi ate n'okweseera ku lukalu kubanga olukalu temufukirira amazzi g'okufukirira mwagakaza bali bagenda kutulaga amazzi bwe gada wakati w'olutobazi bagajjamu ne bafukirira ebirime ebiri ku lukalu. Kati olaba omusajja omusoga mugeze ino amaadhi nti amaadhi ag'okumugga oyinza gajjayo n'ogatwala n'ogafuula enkuba eri ebirime ebiri ku lukalu. Ngenda kudda ne twogera ku kigambo ekyo tulabe engeri gye muva mu bwavu tetugenda kukozesa amaanyi kubakwata okwogera okusomesa kyetuliko kati mulabe nti kyemukola mufiirwa. Oli omukazi omugwere abadde abinyonyola mu lugwere naye simanyi oba mubiwulidde bulungi. N'olwekyo njagala kusiima abasoga ku lw'amagezi 2. Okusooka akange kakera akaife, ekyokubiri maadhi oba ga nkuba oba ga mugga gonna maadhi. N'olwekyo amaadhi ago tugakozese bulungi. Kati I want to thank the UN now that you are supporting PDM.
Because if you these things you are talking about, child pregnancy, early marriages, all that is from poverty. Ebraya abakazi kyebafumbirwa abakazi babeera bawangala tebagala kufumbirwa balina sente balina in developed countries marriages decline, you know that. So here the early marriages you are talking about, the child pregnancy, is because of poverty. So there's no way you can just preach gospel, don't have children, don't marry early, without dealing with the source of the problem, which is poverty in the home. All those things you are talking about, early pregnancy, early marriages, health issues, nutrition, these are all around one issue. So that's why I reinforce Mama, and I also remember my history when I was in the Scripture Union. You know, I was going to be a bishop, but I went to do some other work. But Jesus taught us well, seek ye first the kingdom of heaven, the rest will be added unto you. Musooke munonye bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala birongerwako. Kati bwe tunoonya ennyingiza y'amaka, ebirala bye bagamba bino, endyano ennungi, obuyonjo, abaana okutafumbirwa bakyali bato, byonna biva mu bwavu. Obwavu bwe bireeta ebyo. So nsanyusa okulaba nti aba UN kati bawagira PDM. Nebo baze bano bagamba tuwagira. Finally, ekisembayo Lugorobi ayogedde ku kyababbi ababba ebintu by'abantu. RPC, where are you? Come here. Ulinetima oli kuki? Turakyukiriza abantu nibaba ababbi nibaba ebintu by'abantu. Your Excellency, sir, first of all, good evening, Your Excellency. My name is Senior Superintendent of Police, Majez Jafari, the RPC for Sezibwa region where this district lies, Kayunga district. Your Excellency, from this month, from this year, right from January to date, we have registered 2 cases of electricity vandalism, where Honorable was talking about. Your Excellency, I want to, first of all, thank you for the initiation of the sub-county policing model. We arrested all the suspects and also recovered all the exhibits. Your Excellency, the 4 suspects have been taken to JAT for more interrogation, and the exhibits, Your Excellency, we still have them. Your Excellency, on the issue of animal theft, it is true we used to have a lot of cases of animal theft before the initiation of the sub-county policing model. And again, I want to thank you. Actually, the results are tremendously. What you do, you sit with the political leaders of the area, sit down and discuss with them. Thank you so much, Your Excellency. Under the district council, plus the MPs, let all them be there, discuss, and be sure that that problem is solved. So, thank you, Excellency. I'm very happy to be here for the Population Day. Nsanyusa okujja wano olwaleero ku lunaku lw'abantu population. Omukadde ogamba ki? Omukadde ono agamba ki? Agamba ki omukadde? Ayagala kwogera. Kale muleke ajje, muleke. Genda ku muzindaalo. Bamuleke agende ku muzindaalo, muleke.
Your Excellency, nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Your Excellency, amanya gange Bampita Batumbya Absalom, Chairperson Local Council 2, Bukungu Ward, ate Chairperson Mainstream NRM, Bukungu Ward, Bukungu Town Council, Buyende District. Ndi musaiza mululi wana Kasongola, mbyali wana Kasongola na Sengero Mbusoga. Your Excellency, Katonda wa Uganda ni yegwe, oba niwe nkobwonko berikamba zoluli, niwe ate niwe Katonda wange, okunda okorora lero, okuntolo magombe. Your Excellency, elisti yange jimbaire nkore bajinyire ebigambo okubaza. Naye kambaza kebidodoli, nuwampeeri omukisa nkwaba okulamburura obone kiro mu Uganda. Your Excellency, nkukwebali okununula Uganda. Era n'omwana wa mwanyoko wange yafiirira mu ttalo olwanunula Uganda. Your Excellency, nkukwebali okulwanisya enguzi. Your Excellency, nkwendi okukobera nte Busoga ejje Sengere banyibre bandekere bwerere nga bakolesya balamuzi naddala eriyo documenti ejendeetera okwo zire judgmenti 3 zona ziri corrupt naye kyanaku ojaji wa High Court ejjinja. Mzee kankwasa omuntu wange esebo okusooka bakumpere $5 million kati. Your Excellency, Katonda akuwe magezi. Lindako Barungi, come and write the contact of this man. Bagenda kuandika esimu yo oluvanyuma tugenda kukwatagana naye mukubagize mukubagize ne $5 million ebizibu byayiseemu. Your Excellency, kalabe busaana mwebale nnyo okujja bangi bwe muti. Naye kati tukiriziganya nti obugaga buli wantu buli maka tukiriziganya esente za PDM zetusindika ezo ndozo tugenda kwongeramu amaanyi. Kyenetaaga netaaga abakulembeze bamanye amaka buli muruka. Amaka gali meka, ameka agafunyeko, ate ameka agatanafuna. Je tugenda kutuka ku buli maka temufaayo. Kasita abafunyeko kubanga, let me speak in English and Lugorobi translate for me. Lugorobi. The money we are sending, sente zetuweereza $100 million, miliyoni 10 buli mwaka buli parish. That I insisted that each one must get $1 million. Nagamba nti nno buli muntu yenna alina kufuna miliyoni emwemu. I don't want to hear of parts of $1 million. Saagala kuwulira nti oli bamuwadde eziri wansi obutundutundu obwo tabwagala. That means
ekyo kitegeeza each year we are handling 100 homes. buli mwaka tugenda kubanga tukolagana tuyamba amaka 100. In 5 years, 500 homes. Myaka 5 emaka 5. Now, in the 3rd year, the ones who got first start bringing back to the circle. Oluvannyuma lw'emyaka 3 batandika okukomyawo sente mu saako eya parish. Our money is very, very cheap. Sente zaffe ziri cheap, za beeyi ntono nnyo. Owozeewoze amagoba matono. If you got 1 million, you bring back 1,000,000. Bw'oba weewoze miliyoni emu okomyawo miliyoni emu mu emitwalo 15. 12. Unlike the money lenders, obutabanga bano ba money lenders mubamanyi mu Luganda, who gives you 1 million and it takes 5,800,000 a year. Akuwa miliyoni emu n'atwala emitwalo 58 buli miliyoni 5 n'emitwalo 8. N'ozaayo miliyoni 5 mu emitwalo 8. So, if they return 3rd year, 4th year, 5th year, by 5 years in the parish, we shall have reached 800 homes. Oluvannyuma lw'emyaka 5 tujja kubanga tutuuse mu maka nga 500. Amaka 800. So, Njagala, what I want is for each leader to know how many homes are in each parish. Njagala okulaba nga buli mukulembeze amanye amaka meka agali mu muluka. The one of saying, Sinafuna, I have not yet got, that may not be surprising because we have started with 100. If you are not among the 100, you will not have got, but you will get. Abo abatannafuna kijja kubanga tekitwewuunyisa kubanga tujja kuba tumanyi abaafuna n'oluvannyuma tulabe nti nammwe abaasigalayo mufuna. And in the coming Kisanja, we can increase the money from 100 to 200. We can increase it. N'olwekyo mu kisanja ekijja tuyinza ate okwongerako okuva ku miliyoni 10 ne tubanga buli parish saako tugiwa 200. Awo wagwanawo engalo bannange. So, don't waste time with sinafuna. Toyonoona budde ng'owooza nti nze sinnafuna. The question is, did the people who got properly? Ekibuuzo kyokka kiri nti abo baafuna mu makubo matuufu. And did they use the money well? Era baakozesa bulungi ssente ezo. If they did well, then we'll go back to our Uganda proverb. Kamu gwechi? Gwe Muganda. Kamu gwechi? Gwe Muganda. Akwate mpora akola ki? Atuuka wala. Bugubugu siki? Si muliro. Katonda wabeere. Your Excellency, weebale nnyo ssebo olw'okutusomesa. Era bangi bayize ate nga n'okulaba babadde balaba. Naye waliwo abantu abavudde ebbaala eyo mu Bajjo. Olina bye wayogera nabo bazze bangi wano. Babadde bandi bubi nnyo okulaba nti batuusa ensonga yaabwe. Mwami Kalangwa abavudde Bajjo eyo ebbaale. Mwami Kalangwa jangu nnyonnyola ensonga eyo dduka. Ate ensonga ey'okubiri, abantu bangi bakyusa okuva mu bibiina ebirala okuddamu NRM. Waliwo abazze bali wano nga beetaaga okubatiza ssebo obabatize. Excellency. Mujje abo abakyuka mufune ekifaananyi ne President. Mr. Kalangwa yogera ensonga. Your Excellency, abantu bano bajjewo mu mwezi gw'omukaaga mwaka guno n'obasuubiza okubayamba naye okuyambibwa tekwaliwo. Era bali wano mu bungi nnyo babagoba bakyabagoba eri mu Bajjo. Families ziringa mu 7, Your Excellency. Families ziringa 7 naye nakuleetera abantu nga 14 wuwo mu State House Entebbe. But when you come and they will remind me because I don't remember. Bagamba nti tebagenda kubagoba naye kati bakyabagoba, Your Excellency. Officer wange ajje omutegeeze. Barbara, come and capture this.
Mama ayogereko ayogere. Abe Kayunga banange nsanyuse nnyo okubalaba ate njagala kubeebaza mwebale nnyo okuwagira NRM. Lwaki? Kubanga NRM ekoze omulimu ate eyagala kulaba nti buli muntu yenna mu ggwanga lino abeera bulungi n'abaana be ne famire ye. Ekyo nze kyensabira buli lunaku. Kaakati ffenna bwe tukwataganira wamu ne tuweereza akaluulu NRM ne yeeyongera okulabirira eggwanga lino lijja kukyuka, abantu babeere bulungi, ensi eryoke etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba poor. What is poor in abaavu? Abafrika tebazaalibwa kubeera baavu. Ffenna abantu mu nsi muno twakolwa Katonda omu yekka. Katonda eyakola amawanga amalala era ye yakola Afrika. Kaakati twagala kukolera wamu banange, tulabe nti buli muntu mu nnyumba ye abeera bulungi, Katonda alyoke asanyuke amanye nti ekitiibwa kye kiri wano. Kaakati bwe tugaana kukikola ekyo ate ne tulwana ffekka ne twonoona ebiseera, eggwanga lyaffe libeera nga lyavu ne lyongera okubeera eryavu. Kaakati bwe muba mwagala kukyuka, buli omu mu nnyumba ye tukwatanire wamu ffenna, tukozese NRM, tugikozese ng'omuntu bw'akozesa emmotoka ye okuva wano okutuuka wali. Tukozese ekibiina kya NRM okukyusa eggwanga lyaffe. Mumpulidde, nze njagala kulaba omwana wa Uganda, buli mwana wa Uganda ng'ayambadde engatto kye n'agendera mu Ruhama mu politics, naye n'alaba abantu nga tebakiraba, nga tebagezaako, nenvaayo. Kaakati njagala kubasaba oba mumpuliriza, please mukkirize tukolere wamu tukyuse eggwanga lyaffe. Afrika emanye nti waliwo eggwanga ly'Abafrika eriri bulungi. Uganda ye tujja kusookera. Mwebale, Katonda bampeera omukisa. Twalaba Kayunga, Katonda wabeere. Thank you so much, Your Excellency and Mama. Your Excellency, we are requesting for a photo opportunity with the Honorable Minister, the ambassadors who are here today,
the UN Resident Coordinator, the UNFPA Country Representative, the Chairperson of NPA and the board members, the ED and the DED of NPA, and the Chairperson of the district and the RDC. You go with the minister. Your Excellency, this event is being broadcast live on UBC TV. So we want to take this opportunity to appreciate the management and staff of UBC TV. Thank you so much. Banange, Kayunga, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja mbungi ne tubeerawo nga omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda ayogera gye tuli. Tweyanziza, tweyanzege. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you so much for coming in big numbers to be part of this year's commemoration of World Population Day here in Busana at the Town Council grounds in Kayunga district. We would want to appreciate the district local leadership and the people of Kayunga district for organizing such a successful event. Thank you.